I want to welcome everybody to our second and final presentation of the day. Je souhaite la bienvenue à tout le monde pour notre deuxième et dernière présentation de la journée. I hope you've enjoyed the last few hours we have. J'espère que vous avez profité des dernières heures qu'on a eues plus tôt. Let's open with a word of prayer. Commençons par la prière. Holy God, we want to thank you Dieu Saint, nous voulons te remercier that we can be together parce que nous pouvons être ensemble in wisdom and understanding en sagesse et en compréhension as we try to grapple with the truths that are locked in Scripture, alors que nous essayons de comprendre les vérités qui sont enfermées dans l'Écriture. even as we see events unfolding all around us. Même alors que nous voyons tous les événements qui se déroulent autour de nous, Connecting those events to what we see in Scripture can still be difficult. les connecter avec ce que nous connaissons de l'Écriture peut être dur. Pray that you would be with me Je prie que tu sois avec moi, and with those who are listening to this study, avec ceux qui écoutent cette étude, and that we might come into unity. afin que nous puissions être dans l'unité ensemble. In Jesus' name, Amen. Jésus. I wanted to clarify a couple of points. Je voulais clarifier quelques points. I may have said some things in the first presentation which were not said correctly. J'ai peut-être dit des choses dans la première présentation qui n'ont pas été dites correctement. The sixth kingdom Le sixième royaume has no connection n'a pas de lien with the woman. avec la femme. When I say the woman, Lorsque je dis la femme, I mean of Revelation 17. je veux dire la femme d'Apocalypse 17. That bad woman. Cette mauvaise femme dont il est parlé. Do we all agree with that? Est-ce qu'on est tous déjà d'accord avec ça? So just trying to make sure that we're all on the same page and that we all see things the same way. Je veux m'assurer que nous soyons tous au même endroit et que nous voyons les choses de la même manière. I've said the sixth kingdom starts good J'ai dit que le sixième royaume commence comme étant bon and ends good. et se termine en étant bon. It's always good. Il est toujours bon en fait. But when it gets to the end, Mais lorsqu'il arrive à la fin, I'm going to use the word inappropriate. je vais utiliser le mot inapproprié. So it's going to do something inappropriate. Il va faire quelque chose d'inapproprié. And the inappropriate behavior Et ce comportement inapproprié makes it come to its end, l'amène à sa fin, even though it's still good. même s'il est toujours bon. Okay, we're going to define good Nous allons définir bon to mean serve the people. comme signifiant donc servir le peuple. We could say to protect them, On pourrait dire pour les protéger take care of the country. et prendre soin du pays. So that would then mean the definition of bad Cela signifierait que la définition de mauvais, would be self-service. ce serait le service de soi. Even though it appears that
it's serving the people. même s'il semble servir le peuple. So that's why I'm saying when it comes to the sixth, I'm not going to use the word bad, I'm going to use the word inappropriate. C'est pour ça que j'ai dit que lorsque je parle du sixième, je ne veux pas utiliser le mot mauvais, donc je vais utiliser le mot inapproprié. Because by this definition, Parce que d'après cette définition, the sixth is never bad. le sixième n'est jamais mauvais. Are we okay with that? Est-ce qu'on est OK avec ça? So instead of just using the two words good and bad and using the bad in two different ways, Au lieu d'utiliser donc la définition du mot bon ou mauvais et d'utiliser le mot mauvais de deux manières différentes, I'm just going to use the word inappropriate nous allons utiliser le mot inapproprié in place of the word bad that I used in the first study au lieu du mot mauvais que j'ai utilisé dans la première étude. when we said this here. Lorsque nous avions dit ça, là, ici, Can we see that word bad there? vous voyez le premier là en dessous, on a sixième, bon ou mauvais. I'm now using the word inappropriate Là maintenant, je vais utiliser le mot inapproprié because we've got too many bads and it can confuse people. parce qu'on a trop de mauvais et ça pourrait prendre au confus les gens. I've given the narrative, a storyline, J'ai donné un récit to explain kings. pour expliquer les rois. You can just say governments, it's the same. On pourrait dire les gouvernements, c'est la même chose. And the explanation or the story is the following. Et l'explication de l'histoire, c'est la suivante. People, citizens, Le peuple, les citoyens, create governments so that those governments serve them. créent des gouvernements pour que ces gouvernements les servent. The governments are essentially a proxy or a substitute for the people. Les gouvernements, en fait, c'est une procuration, un sous-traiteur, en fait, du peuple. As societies grow in size, it makes much more sense to do it that way. Alors que la société grandit en taille, ça paraît logique de le faire ainsi. So, to say it succinctly, kings are created for good. De manière succincte, donc, les rois sont créés pour le bien. Are we okay with that? On est OK pour avec ça? So, I'm going to say kings Je vais dire que les rois are good. sont bons. By definition, they're good. Par la définition même de cela. We'll hold that thought On va garder cette pensée and we'll just gently dip into Revelation 17. et on va rentrer doucement dans Apocalypse 17. There's a word that's used called fornication Un mot est utilisé, la fornication, between a king and a woman. entre un roi et une femme. So, fornication Donc la fornication, is essentially illegal sex, en gros, c'est une relation sexuelle illégale, or we'll just call it an illegal relationship. ou on va dire une relation illégale. What makes it illegal? Qu'est-ce qui la rend illégale? It's that the terms of the relationship are not according to law. C'est que les termes de cette relation ne sont pas d'après la loi. It's not the act. C'est pas l'acte en soi. The act isn't the issue, it's the legality of who you're doing the act with. L'acte, ce n'est pas ça le problème, c'est la légalité de avec qui on fait cet acte. So, if having a relationship with this woman is bad, Donc si avoir une relation avec cette femme, c'est mauvais, and it's bad because she's the wrong woman, et que c'est mauvais parce qu'elle est la mauvaise femme, can we see that? on peut le voir, So she's a prostitute. elle est une prostituée. Having a relationship with a prostitute is not good. Avoir une relation avec une prostituée, ce n'est pas bien. But having the same relationship with another woman Mais avoir la même relation avec une autre femme, would be good. ça pourrait être bien. So, same man, C'est le même homme. depending on who he's having the relationship with, makes it good or bad. En fonction d'avec qui il a cette relation, ça peut être bon ou mauvais. So if he has a relationship with a prostitute and that's bad, S'il a une relation avec une prostituée et que
who would he have to have a relationship with that would be called good? Avec qui est-ce qu'il devrait avoir une relation pour qu'on appelle cette relation bonne? In this archaic framework, Dans ce cadre très archaïque, would call it his wife. on l'appellerait sa femme. So if he's having a relationship with his wife, it would be good. Prostitute, bad. Donc s'il a une relation avec sa femme, c'est bien. Si c'est une prostituée, c'est mauvais. If we're okay with that. On est OK avec ça? It tells us in Revelation 17 Il nous est dit dans Apocalypse 17 that product of the fornication, the product of their relationship, que le produit de cette fornication, de cette relation, poisons the people. empoisonne le peuple. Says drunk. Il est dit qu'ils sont enivrés. So the people are harmed. Donc le peuple là, il en reçoit du mal. Poisoned, made drunk. Il est empoisonné, enivré. Is that doing them any good? Est-ce que ça leur fait du bien là? If you make someone drunk, does it do them any good? Si vous enivrez quelqu'un, est-ce que ça leur fait du bien? They might feel good. Ils vont peut-être se sentir, They may like that experience, but it's not good for them. ils vont peut-être aimer cette expérience, mais ça ne sera pas bon pour eux. Do we agree with that? Vous êtes d'accord? So you could run up a credit card debt Donc vous pourriez être en dette sur votre crédit, sur votre argent, and buy your family lots of things. et acheter beaucoup de choses à votre famille. Would they feel good? Est-ce qu'ils se sentiraient bien? Yes. Oui. Is it good for them? Est-ce que c'est bon pour eux? No. Non, pas d'être en dette. So it's not about how the people feel, it's actually what's good for them. En fait, là, la question, ce n'est pas comment est-ce que le peuple se sent, mais qu'est-ce qui est bien pour eux. So if the product of their relationship damages the people, Donc si le produit de leur relation fait du mal au peuple, when it's a bad woman, donc c'est une mauvaise femme, if it was a good woman, si c'était une bonne femme, what would be the product of their relationship? c'est quoi le produit de leur relation? What would the wine of their relationship be? Ça serait quoi le vin de leur relation? Good. Du bien. To make the people strong. Ça rendrait le peuple fort. But they may not like the bitter medicine that you're offering them, but it's good for them. Peut-être qu'ils ne vont pas aimer ce médicament amer que vous leur apportez, mais ça sera bien pour eux. Are we okay with that? Ok? So what we've done is Donc là, ce qu'on a fait, we have set up a model on a mis en place un modèle that says when kings have bad relationships, qui dit que lorsque les rois ont de mauvaises relations, they're not serving the people, ils ne servent pas le peuple, which means they're bad. c'est-à-dire qu'ils sont mauvais. They're serving themselves. Ils se servent eux-mêmes. And the opposite of that would be, because we can juxtapose, Et l'opposé de cela, ça serait, puisqu'on peut juxtaposer, even if there's no good woman to be seen, que même si on ne voit pas de bonne femme, and there is il y en a pourtant, somewhere else, quelque part d'autre, but we can create one. mais qu'on peut en créer une. We can create a woman, On peut créer une femme. some people will say out of thin air, Une personne pourrait dire de nulle part. and we've been doing that for 30 years. Ça, on l'a fait depuis 30 ans. And we are not only allowed to do it, we are required to do it. Non seulement nous pouvons le faire, mais il nous est demandé de le faire. I and others have demonstrated this over and over again through the years. Moi et d'autres avons démontré cela encore et encore à travers les années. Whether I've done it through a seesaw model, Que j'ai fait à travers un modèle de balançoire. if you want to balance a seesaw, Si vous voulez équilibrer une balançoire, there's something on one side, dans une sorte de tape-fesse, on met quelque chose d'un côté, there's nothing on the other side, and it's unbalanced. il n'y a rien de l'autre côté, ça ne sera pas équilibré. But you know that the seesaw is balanced, Mais vous savez que ce tape-fesse, là, il va être équilibré. so therefore you have the right, Donc vous avez le droit, using methodology, en utilisant la méthodologie, to create something. de créer quelque chose. Some people might say they create it out of thin air. Certaines personnes pourraient dire qu'ils le créent de nulle part. I'm saying we create it out of methodology. Et moi, je dis qu'on le crée à partir de la méthodologie. Hopefully we're all in agreement with that. J'espère qu'on sera tous en accord avec ça. So I'm saying we can create a good woman Donc je dis qu'on peut créer une bonne femme. if we have a bad woman and some information about her and the results of her relationship. Donc parce que c'est le résultat ainsi de cette relation. Are we okay with that? On est OK avec ça? So there must have been a good woman there Donc il doit y avoir une bonne femme là quelque part who is advising qui conseille
manipulating the king to do good, if you want. manipule les rois pour faire du bien. We often don't think in those terms Souvent, on pense pas comme ça. because we just said the kings are good. Parce qu'on dit souvent que les rois sont bons. Is everybody okay with that? Vous êtes OK? The people, they'll create an office, On va créer un office, a job title un titre d'emploi called the presidency, qui s'appelle la présidence. and that role Et ce rôle is designed to be good. est conçu pour être bon. It's created for good. Il est créé pour le bien. They hope Ils espèrent they're going to have a person, qu'ils auront une personne, a woman, une femme, who sits in that role qui s'assoit sur ce siège and will be good. et qui sera bien. And if they're bad, Et si cette personne est mauvaise, then you get the problem that we've identified, that that the people get hurt. alors on se retrouve avec le problème qu'on a identifié plus tôt, c'est-à-dire que le peuple va être blessé. Kings are good. Les rois sont bons. We already know that from the Sixth Kingdom. On le sait déjà du sixième royaume. But what that then opens up Mais ensuite, cela nous permet is the idea that all kings are good, de voir l'idée que tous les rois sont bons, all 7 of them. les 7. The 4 kingdoms of Daniel 2 or the 7 kings of Revelation 17. Les 4 rois de Daniel 2 ou les 7 royaumes d'Apocalypse 17. Good Bien, means serve the people. ça veut dire qu'ils servent le peuple. Bad Mauvais, means serve themselves. ça veut dire qu'ils se servent eux-mêmes. So that opens up the idea Alors cela ensuite présente l'idée that the 6th kingdom is always good comme quoi le sixième royaume est toujours bon and the 7th et le septième begins good commence en étant bon and becomes bad. et devient mauvais. Are we all okay with that? Est-ce qu'on est OK avec ça? The difference between the 6th and the 7th La différence entre le sixième et le septième, is a subtle difference, c'est une différence subtile, and the difference between the 7th good and the 7th bad et la différence entre le septième bon ou le septième mauvais is also a subtle difference. est également subtile. Now, in our previous study, Dans notre étude précédente, we spoke about nous avons parlé a woman that is absent or on holiday. We gave sort of like a storyline, a narrative to explain that. d'une femme qui est absente ou qui est en vacances. On a donné un récit, on a créé une histoire pour l'expliquer. When you come to real life, Mais lorsqu'on passe à la vraie vie, if that woman si cette femme are the presidents, ou la présidente, those people, ces personnes, if the woman is the president who's going to sit in a seat, si la femme c'est un président qui va s'asseoir sur ce siège, let me restate that. je vais reformuler ça. The woman is the person, La femme c'est la personne, the human that sits in the seat of the presidency. l'humain qui s'assoit à la place de la présidence. Then the woman isn't on holiday. Donc la femme n'est pas en vacances, She's not allowed in the Oval Office mais juste on ne lui donne pas accès au bureau ovale because that person wasn't voted into power. parce que cette personne n'a pas été votée au pouvoir. Can everybody see the difference between the hypothetical childish story and real life? Est-ce que tout le monde peut voir la différence entre l'histoire d'hypothèse qu'on avait présentée comme une histoire d'enfant et la vraie vie? In the history of the 7th kingdom, Dans cette histoire du septième royaume, between good and bad, entre le mauvais et le bon, the woman la femme isn't just on vacation, n'est pas juste en vacances. isn't just waiting around Elle n'attend pas juste to see when the king looks attractive. pour voir quand le roi va sembler être attirant. We can give a story like that, On pourrait raconter une histoire ainsi, a childish theoretical story, une histoire théorique assez intéressante, a symbolic story, une histoire de symbolique. but in real life, Et dans la vraie vie, that human being, that person cet être humain, cette personne who is the woman, qui est la femme, hasn't been voted into power. n'a pas été votée au pouvoir. That's the reality. Is everybody okay with that? Ça, c'est la réalité. Est-ce que tout le monde peut le voir? So if I put Sunday law here,
Are we okay between considering the seventh kingdom being good and bad? Est-ce qu'on est OK entre la considération entre le septième royaume qui est bon et qui devient mauvais? Before the Sunday law, Avant la loi du dimanche, the presidency is serving the people, la présidence servait le peuple and after the Sunday law, the presidency is serving themselves, et après la loi du dimanche, la présidence se sert elle-même. doing good, doing bad. Elle fait le bien et elle fait ensuite le mal. And if that waymark, that demarcation is the Sunday law, Si cette balise-là, si la démarcation, c'est la loi du dimanche, you can begin to see why we mark that as, so we don't trip people up, I call it the election cycle. vous pouvez comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle ça le cycle électoral. The 2024 election cycle Le cycle électoral de 2024, in the context of our discussion. dans le contexte de notre discussion. So what we're marking is Ce que nous marquons, a change in the person, c'est un changement de personne. the woman. La femme. The woman goes from good La femme passe de bon to bad. à mauvais. In real life, it's that change happens at an election cycle. Dans la vraie vie, ce changement se passe lors d'un cycle électoral. In our symbolic story Dans notre histoire symbolique about fornication, sur la fornication, it's at the point that we have Sunday law c'est au moment où on a la loi du dimanche that the woman becomes attracted to the king and they commit fornication. que la femme devient attirée par les rois et qu'ils commettent fornication. Before that, Avant ça, he's not attractive to her. il n'est pas attirant pour elle. Is everybody okay with that? Est-ce que tout le monde est OK avec ça? I'll frame it the same thing that I've said, but I'll just frame it in another way. Je vais reprendre la même chose que j'ai dit, mais le formuler différemment. The degradation of the seat of the presidency, La dégradation du siège de la présidence. I'm going to say in 3 steps. En 3 étapes, je vais dire 6, 6, 7 part 1 and 7 part 2. 7 partie 1, 7 partie 2. That's 7 1 and 7 2. Là, c'est 7 1, 7 2. What word did I use a moment ago? Quel mot est-ce que j'ai utilisé il y a un moment? Inappropriate. So this inappropriate conduct Cette conduite inappropriée, is all the work of the presidency. c'est le travail de la présidence, It's not the bad woman. pas de la mauvaise femme. Let's say it this way, Disons ça ainsi, that circumstances, les circonstances, external things les choses externes, bring to bear upon the presidency this change. conduisent ces changements à la présidence. The complexity is, La complexité de cela, you're going to say, vous allez dire, that's a seat you're talking about, a piece of furniture. oui, mais là c'est un siège dont tu parles, c'est vraiment un objet, une chaise. And pieces of furniture can't do things or change. Et une chaise ne peut pas changer. It becomes difficult Il devient difficile to go to maneuver from the symbolic, the theoretical, to the literal. de naviguer du symbolique, du théorique au littéral. So I understand that complexity. Je comprends cette complexité. I understand that there are people involved. Je comprends là qu'il y a des personnes qui sont impliquées. The question that was asked, La question qui a été posée, why does the sixth kingdom fall? pourquoi est-ce que le sixième royaume chute? What causes its downfall? Qu'est-ce qui cause sa chute? I'll go with part B. On va prendre la partie B de cette question. What causes the downfall of the sixth kingdom Ce qui cause la chute du sixième royaume are events. sont des événements. We'll call them emergencies, On va les appeler des urgences. big emergencies. De grands cas d'urgence. Those big emergencies Ces grandes urgences, compel the sixth kingdom, le sixième royaume, the presidency, to change, la présidence a changé, to adapt. a s'adapter. And what happens Et ce qui se passe, is once that adaptation occurs, c'est qu'une fois que cette adaptation se produit, the presidency doesn't want to give the power back. la présidence ne veut plus rendre le pouvoir.
I know that the presidency cannot think, Je sais que la présidence ne peut pas penser, but if we can leave it at that conceptual level, mais si on peut le laisser à ce niveau conceptuel, what causes the downfall, ce qui cause la chute, the impetus, point, enfin, l'impulsion, are emergencies. c'est les urgences. Emergencies outside of the control of the kingdom, Les urgences sont dehors donc du contrôle du royaume. and something that can't be anticipated. Quelque chose qui ne peut pas être anticipé. I'll give you two. Je vais vous en donner deux. The war against terror, La guerre contre la terreur, that's how it was phrased. c'est comme ça que ça a été formulé. In the movement, we call it 9/11, Dans le mouvement, on l'appelle le 11 septembre. and all that's involved around that. Et tout ce qui est lié à ça. The presidency La présidence was just happy doing its own thing. était contente, elle faisait ses propres choses. This emergency happens, Cette urgence s'est passée and the presidency says we need to switch into emergency mode et la présidence a dit on doit passer en mode d'urgence in order to deal with the emergency. afin de gérer cette urgence. Now, when the emergency passed, Lorsque l'urgence est passée, the presidency will say it never passed. la présidence va dire mais non, c'est pas fini. So we'll just say subsided, which means lessened. Elle a un peu diminué. Less emergency. On a un peu moins d'urgence. The presidency should calm down La présidence devrait se calmer and not work in emergency mode. et ne plus travailler en mode urgence. It doesn't want to do that. Mais elle ne veut pas le faire. It likes the taste of this power Elle aime le goût qu'a ce pouvoir. and says, I can use it in this different scenario. Et elle dit mais je pourrais l'utiliser dans ce scénario différent là. Another emergency that happens, Une autre urgence qui s'est produite, this is COVID. c'est le Covid. Again, the same thing happens. Et à nouveau la même chose s'est produite. The presidency has retained its power that it didn't let go of after the war on terror. A retenu son pouvoir qu'elle avait depuis la guerre de terreur Then it added to it, et y a ajouté. and that made things even worse. Et ça a aggravé les choses. And then we got to a place Et ensuite on est arrivé à un moment, where even though we've got good women même si on a de bonnes femmes sitting on these seats, qui s'assiedent sur ce siège, that seat has become more and more powerful. ce siège devient de plus en plus puissant. So all it takes Donc tout ce qu'il faut là, is for that seat to get a little bit more power c'est que ce siège obtienne un tout petit peu plus de pouvoir, where we reach a tipping point de sorte à ce qu'on arrive à un point déclenchant. where we're already tipped from 6 to 7, Du 6e au 7e, on a déjà penché déjà l'un à l'autre. which I didn't highlight Je n'ai pas souligné in that narrative. dans ce scénario. But you reach a tipping point where that seventh becomes so attractive to the bad woman Mais on arrive à un point où le 7e royaume devient si attiré par la mauvaise femme that she flaunts herself to the presidency, the king, qu'elle que cette femme eh bien, se pavane devant ce royaume, cette présidence, and he commits adultery. et ils commettent de l'adultère. Revelation 17 says fornication. Apocalypse 17 dit la fornication. So the complexity La complexité, is mapping that story to real life. c'est de prendre cette histoire et de la comparer à la vie. So I know that not all the ministries across the world have heard all the studies from the Sunday law speakers, Je sais que c'est pas tout le monde dans le mouvement qui a écouté toutes les présentations des présentateurs des orateurs sur la loi du dimanche, but we're here in France, mais nous sommes là en France. and in France you were recently taught Mais en France, récemment, on vous a appris that in the history of the Sixth Kingdom, que dans l'histoire du 6e royaume, it may not have been taught exactly this way, ça n'a peut-être pas été enseigné de cette manière exactement, that we had a study mais que nous avons eu une étude 10 years ago. Now it's a 10-year-old study. il y a 10 ans, c'est une étude d'il y a 10 ans, And that 10-year-old study was the study of the last president, et c'était l'histoire du dernier président, which was the king
of Medo-Persia. C'était le roi de la Médo-Perse. We took that story from the beginning of Daniel 11. Nous avons pris cette histoire du début de Daniel 11. We mapped Medo-Persia to the United States, Sixth Kingdom, two-horned lamb. Nous avons comparé donc la Médo-Perse avec le sixième royaume, les États-Unis, cet agneau à deux cornes. So they're the same kingdoms. Et là, on a dit c'est les mêmes royaumes. And that last president of Medo-Persia, Et le dernier président de la Médo-Perse, that was richer than everyone else, qui était donc plus riche que tous les autres, we taught on a enseigné, was Trump. on a que c'était Trump. And the title of the study gives you all the information. Le titre de l'étude vous donne toutes les informations. Trump, one, is the last president Est le dernier président of the Sixth Kingdom. du sixième royaume. There was no Sunday law, Il n'y avait pas de loi du dimanche. lost the election, L'élection, il a perdu l'élection. Biden won the next election, Biden a gagné la suivante. and our enemies, Et nos ennemis, even many of us, et même beaucoup d'entre nous, said that was a rubbish study, avons dit bah, c'était une étude mauvaise là. all error, C'est une erreur. completely wrong. Et on a eu tort. Because what that study said was, Parce que ce que cette étude disait, after the last president of Medo-Persia, c'est qu'après le dernier président de la Médo-Perse, who comes next? qui vient après? Alexander the Great, Alexandre le Grand, that's going to rule, he's going to stampede and rule over all the world. qui va diriger tout le monde, prendre le contrôle. It says Grecia, the third kingdom, Troisième royaume, hope it's the third, will rule the world. va diriger le monde, la Grèce. We said that's the seventh kingdom. On a dit que c'était le septième royaume. And therefore, Et donc, the seventh kingdom, le septième royaume, Alexander the Great, Alexandre le Grand, Trump is going to morph into Alexander the Great. va se transformer en Alexandre le Grand. First he was Artaxerxes, and then he's going to be Alexander the Great. Premièrement, il était Artaxerxès et maintenant il va être Alexandre le Grand. And we're in 2020, Nous sommes en 2020 and our prophecy fails, et notre prophétie échoue. apparently. Apparemment, It's taken us 4 or 5 years, ça nous a pris à peu près 4 ou 5 ans. collectively, some of us worked it out a long time ago, Collectivement, il y en a certains qui l'avaient compris plus tôt. to understand, Pour comprendre, I don't want to say what went wrong, je ne veux pas dire ce qui s'est mal passé, but why we had a misunderstanding, because nothing went wrong, our understanding was incorrect. mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas compris? Nous n'avions pas faux, mais c'était notre compréhension qui était mauvaise. We knew, Nous savions, but we ignored, mais nous avons ignoré. after Trump lost, Après que Trump ait perdu, we just got depressed and gave up. on a été déprimés, on a abandonné. And I've been telling people for several years now they should go back to that study. Et j'ai dit aux personnes pendant plusieurs années de retourner vers cette étude. So that's one of my feelings that I spoke about before. Donc ça, c'est un des sentiments ou des pressentiments dont j'ai parlé un peu plus tôt. And now, Et maintenant, like last week, comme la semaine dernière, you got taught why we should have done that. on vous a enseigné pourquoi est-ce qu'on aurait dû faire ça. Because someone did it, Parce que quelqu'un l'a fait. they took that old study Il a pris cette ancienne étude and they fixed it et il l'a résolue to fill in the mistake that we had made. pour résoudre les petites erreurs qu'on avait faites. If you're French, Si vous êtes français, are you okay with what I've just said so far? est-ce que vous êtes OK avec ce que j'ai dit jusque-là? Based upon what you've been recently taught and what I've just said now. Basé sur ce que vous venez d'apprendre récemment et ce que je viens de dire maintenant. Artaxerxes. Artaxerxès, This is I'll just put Medo-Persia here. là je vais mettre Médo-Perse. There are several kings after that. Il y a eu plusieurs rois après ça. And then Greece, Ensuite la Grèce which is Alexander the Great. et Alexandre le Grand. You'll see that Trump 1 and Trump 2 are very different people. Vous verrez que Trump 1 et Trump 2 sont des deux personnes très différentes. Trump 1 Trump 1 was all about his wealth. portait sur sa richesse.
even when you see what he says. même lorsque vous voyez ce qu'il dit, Trump too, Trump 2, it's got nothing to do with his wealth. ça n'a rien à voir avec sa richesse. This is how great this person is. Là, c'est vraiment la grandeur de cette personne. You'll see it stamped all over the presidency now. Vous verrez que maintenant, on le retrouve partout dans la présidence. Enough said on that. On a dit assez là-dessus. So, Medo-Persia continues. Donc la Médo-Perse continue. So we had a last president, On avait un dernier président, but the sixth continues. et le sixième continue. And the presidency of Biden Et la présidence de Biden demonstrates that. démontre cela. But it becomes complicated. Mais ça devient compliqué. So, what I want us to see Ce que j'aimerais qu'on voit, is that the presidency, c'est que la présidence, the Oval Office, the chair, le bureau ovale, le siège, it's always the same chair, it's always the same room, c'est toujours le même siège, c'est toujours la même pièce. between 1, 2 and 3. Entre 1, 2 et 3. All that's changing Tout ce qui change, is how much power this chair or office has. c'est la quantité de pouvoir qu'a ce siège. Trump Trump, won had a relationship with that seat, avait une relation avec ce siège. and that seat just accumulates more and more power. Et ainsi, ce siège a accumulé de plus en plus de pouvoir. And remember, this is the story of COVID. Souvenez-vous, c'est l'histoire là, du Covid. So as COVID hits the world, Covid a frappé le monde, hits the presidency, frappe la présidence. the presidency is unprepared for it, La présidence n'est pas préparée pour cela, even though it's accumulated power même si elle a accumulé du pouvoir beforehand. avant. Now Trump will employ the presidency Maintenant, Trump va utiliser la présidence to serve the people pour servir le peuple and increase the presidency's power. et augmenter le pouvoir de la présidence. Biden's going to come next, Biden va arriver ensuite. and COVID's ended. Covid est fini. What should Biden have done? Biden aurait dû faire quoi? Should have said, let's set all of those powers back, put them back in the box. Il aurait dû dire tous ces pouvoirs, maintenant, on les repose dans la boîte. But just like Pandora's box, when you open it, you can't put things back in. Mais tout comme la boîte de Pandore, lorsqu'on l'ouvre, on ne peut plus rien remettre dedans. So instead of making it better, Au lieu de l'améliorer, donc, Biden's going to make it worse. Biden va le rendre pire. He's going to say, all that power was really good, Il va dire tout ce pouvoir-là, c'était bien. but if I used a bit more power, Mais si j'utilisais un tout petit peu plus de pouvoir, I could help the people even more. je pourrais aider le peuple encore plus. So he's going to make the seat of the presidency even more powerful. Donc ce siège de la présidence, il va le rendre encore plus puissant. And a trigger happens. Et ensuite, quelque chose va déclencher. Remember it? Trump was the last president of number 6. Souvenez-vous, Trump était le dernier président du sixième royaume. So the next one, whoever that would have to be the 7th kingdom. Donc le suivant, peu importe qui c'est, ça sera le septième royaume. The last of the 6th, first of the 7th. Dernier du sixième, le premier du septième. In 15, Dans 2015, en 2015, we said that was going to be Trump. nous avons dit que ça allait être Trump. We'll just call it Trump version 2, On va l'appeler Trump version 2. perhaps even in the same presidency, in the same 4 years. Peut-être même dans la même présidence, dans les mêmes 4 ans. So halfway through, it would switch from 6 to 7, Trump 1, Trump 2. Donc on disait que ça allait switcher entre dans cette première présidence, à un moment, et ben, ça passerait de Trump 1 à Trump 2. We saw no Sunday law, nothing happened. Donc on n'a pas vu de loi du dimanche, rien ne s'est produit. The world continued, Le monde a continué. Jesus didn't return, Jésus n'est pas rentré. and Biden Et Biden becomes the president. devient le président. And we all know Biden was good. Et on sait que Biden était bon. What we can see then Ce que nous pouvons voir, donc,
is that when the seventh kingdom arrived, c'est que lorsque le septième royaume arrive, Biden comes. Biden arrive. And to go from the sixth to the seventh, Et pour passer du sixième au septième, Biden has changed something about the seat of the presidency, Biden a changé quelque chose à propos du siège de la présidence. weaponized it in some shape or form. Il l'a armé d'une certaine manière ou d'une autre. Let's call that what? On va appeler ça quoi? What emergency do you want to put there? Quelle urgence est-ce qu'on veut mettre là? So let's put Ukraine. On va mettre l'Ukraine. I don't want us to think, Je ne voudrais pas qu'on pense, which many of us do, beaucoup d'entre nous le pensons, that Ukraine, l'Ukraine, that war, cette guerre, is between Biden and Putin. c'est entre Biden et Poutine. Many of us have got that model still in our minds. Beaucoup d'entre nous avons ce modèle dans nos esprits. I don't think the Sunday law teachers have definitively spoken about this. I call it a dispensation. Je ne pense pas que les enseignants de la loi du dimanche aient parlé de ce que je vais appeler cette dispensation. We'll call it a dispensation of 21 to 24. On va dire que c'est la dispensation de 2021 à 2024. It's a dispensation of Biden. La dispensation de Biden. Should be 20 to 24 if I'm going to do that. Ça devrait être 20 à 24 si je l'utilise ainsi. So I'll put 20. Je vais mettre 20. If I put 20, you'll get confused. So I'll have to keep it at 21. Je vais garder 21 parce que si je mets 20, vous allez être confus. So even though Biden's there, Même si Biden est là, Biden's making war against Putin, Biden est en guerre contre Poutine. there is another story. Il y a une autre histoire là. And that other story is for another time. Et cette histoire, c'est pour un autre moment. This is part of the problem that members in the movement are having about Navalny, C'est une des raisons pour lesquelles les personnes du mouvement ont des problèmes avec cela, avec Navalny, the death of the King of the South, la mort du roi du Sud, and what they see in the newspapers. ce qu'ils voient dans les journaux. King of the South died Le roi du Sud est mort a long while ago. il y a longtemps. And if you don't believe that, Si vous n'y croyez pas, don't listen to me. ne m'écoutez pas. Don't listen to any other teacher. Écoutez aucun autre enseignant. Just go to Daniel 11. Allez dans Daniel 11. The United States is making war with whom? Les États-Unis sont en guerre avec qui? I'll give you two options. Je vous donne deux options. The King of the South or Egypt? Le roi du Sud ou l'Égypte? Egypt. L'Égypte. Venezuela is not the Soviet Union and nor is Iran. Le Venezuela et l'Iran ne sont pas le roi du Sud. And tomorrow, Et demain, neither is non plus Cuba. Cuba. They're not Russia. They're not the Soviet Union. They're not the King of the South. Ils ne sont pas la Russie, ne sont pas l'Union soviétique, ils ne sont pas le roi du Sud. You can read, Vous pouvez lire, if you want to, si vous voulez, that the King of the North, the United States, has moved on. que le roi du Nord, les États-Unis, sont passés à autre chose. It can't break prophecy. Ça ne peut pas briser la prophétie. If it can't break prophecy, Ça ne peut pas briser la prophétie. either this movement is completely wrong, which it is not, Soit ce mouvement a complètement tort et ce n'est pas le cas. or the King of the South has been dealt with, Le roi du Sud a été géré déjà. is already dead. Il est déjà mort. And when did it die? Et quand est-ce qu'il est mort? Where do we mark its death? Quand est-ce qu'on marque sa mort? As an event in real life, I mean, Événement dans la vraie vie, not theoretically. pas en théorie. You all say Navalny. Alors vous dites Navalny. I'm talking about the people that don't agree with Navalny. Je parle des personnes qui ne sont pas d'accord avec Navalny. They don't agree with Navalny because they're modeling. Ils ne sont pas d'accord pour dire que c'est Navalny parce que leur modèle You take your option, A or B. sont alors deux options. Their modeling is different to ours, Soit leur modèle est différent du nôtre, or they're just wrong. ou alors ils ont juste tort. They don't understand. Oui, ils ne comprennent pas. Different. I just want to go with it. It's different to ours. Je dirais que c'est différent du nôtre. Because if they don't understand, that means they don't understand the truth. Parce que s'ils ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la vérité. I'll go with don't understand it. I don't want to make an issue of it. On va prendre l'idée de
24. Sunday law. 2024, loi du dimanche. In agreement with 2015, the last president study, En accord avec 2015, l'étude du dernier président, Trump 2 comes. arrive Trump 2. The bad woman, C'est la mauvaise femme, king of the north, c'est le roi du Nord. and prophecy continues as we predicted it would. Et la prophétie continue au fur et à mesure, comme on l'a prédit que ça le ferait. The blip, the anomaly that happened L'anomalie qui s'est produite, was 21 to 24. c'était 2021 à 2023. And it happened Ça s'est produit because to be fair on us, it's very difficult in 2015 to calculate that prophecy accurately. It's very difficult to do that. parce que, pour être honnête, il est très compliqué en 2015 de prédire correctement cette prophétie. But what we'd misunderstood Mais ce que nous n'avions pas compris, was that the seventh kingdom can come in two parts. c'est que le septième royaume peut venir en deux parties. It would have been very difficult to know that ahead of time, Il aurait été très compliqué de le savoir avant le temps, and quite difficult to know about it in that history from 21 to 24. et compliqué de le savoir dans cette histoire-là. It's only once you understand Revelation 17 better that you can see this. Ce n'est que lorsqu'on comprend Apocalypse 17 mieux qu'on peut le faire. What are the two phases of the seventh kingdom? Quelles sont les deux phases du septième royaume, Good and bad? bon et mauvais? So, I won't use the terms good or bad. Je ne vais pas utiliser le mot bon ou mauvais. The seventh kingdom Le septième royaume comes in arrive en 2021, and it comes under the presidency of Biden. sous la présidence de Biden. Biden is a good woman. Biden, c'est une bonne femme. The presidency La présidence is good. est bonne. That's why they got voted in to serve the people. C'est pour ça qu'il a été voté pour servir le peuple. But that presidency has now been weaponized, Mais maintenant, cette présidence a été armée. has increased in power to the degree that it looks different to the sixth kingdom. Ça a été mis d'une manière que... It's changed sufficiently, elle a changé suffisamment, even though it's the same physical seat, même si physiquement c'est le même siège, that it has a different title, de sorte à ce qu'elle a un titre différent. 6 to 7. 6 ou 7e. If you don't like that model, Si vous n'aimez pas ce modèle, you go to Daniel 11 at the first 2 or 3 verses, and it says the last president. vous allez dans Daniel 11, les quelques premiers versets, versets 2 et 3, et vous avez, il est dit le dernier président. The last of the six, the next one must be the first of the seventh. C'est le dernier du 6e, donc le suivant doit être le premier du 7e. Two very different stories Deux histoires très différentes give you the same answer. qui vous donnent la même réponse. From in the 2020 election, Dans l'élection de 2020, when you get to 21, lorsqu'on arrive à 2021, the presidency has changed sufficiently that it will give it a new number. la présidence a suffisamment changé de sorte à ce qu'elle ait un nouveau chiffre. So it's now the seventh, C'est maintenant le 7e. has a good woman looking after it, Une bonne femme s'occupe maintenant d'elle. and it's business as normal. Et tout se passe normalement. Is it a lamb or is it a dragon? Est-ce que c'est un agneau ou est-ce que c'est un dragon? So this morning, Ce matin, I said if it's the seventh, it's a dragon. j'ai dit que si c'est le 7e, c'est un dragon. So I said, are dragons good or bad? Everybody said bad. I said it must be good because of what we've just explained now. Et j'ai posé la question ce matin, est-ce qu'un dragon c'est bon ou c'est mauvais? Tout le monde a dit mauvais et j'ai dit que ça doit être bon à cause de tout ce qu'on vient d'expliquer ici. It's hard to make the argument Il est difficile de présenter l'argument that it's a good dragon comme quoi c'est un bon dragon with a good woman avec une bonne femme and saying it's a lamb. et de dire
but it behaves like a lamb. mais il se comporte comme un agneau. But I don't want us to think it's a wolf in lamb's clothing. It's not that. Je ne veux pas qu'on pense que c'est un loup vêtu de vêtements d'agneau, ce n'est pas le cas. So all I can say Tout ce que je peux dire, is that it's the seventh kingdom. The seventh is the dragon, c'est que le septième royaume, le septième, c'est un dragon, but it's good. mais c'est bon, That's phase one. c'est la phase 1. Then Ensuite, that seat of the presidency ce siège-là de la présidence is going to change va changer just a little bit more, un tout petit peu plus where the woman pour que la femme says that king dise ce roi now looks attractive. a l'air attirant maintenant. And on January 2025, she gets into bed with him. Et en janvier 2025, elle couche avec moi. But in July 2024, Mais en juillet 2024, when she looked at that king, lorsqu'elle a regardé ce roi, she said with lustful eyes, elle a dit avec des yeux très pleins de convoitise, can't wait to get in bed and have some fornication. j'ai vraiment hâte de coucher avec lui et de forniquer. And that's what this movement is marking as the Sunday law. Et c'est ce que ce mouvement marque comme étant la loi du dimanche. The lustful eye of the bad woman L'œil convoiteur de la mauvaise femme on a king sur un roi that is in a compromised state. qui est dans un état compromis. Any questions? Est-ce que vous avez des questions? I don't know if I'm wrong, Je ne sais pas si j'ai tort. but it seems to me Il me semble that it's the reverse that has been taught to us. que c'est l'inverse qui nous a été enseigné. That the throne is looking at the woman, not the woman is looking at the throne. Que le trône regarde la femme et pas que la femme regarde le trône. And this version, the throne looking at the woman, Et cette version, le trône qui regarde la femme, for me it's quite complicated to moi, c'est un peu illustrate compliqué à illustrer. because we know that the throne it's an inanimate thing, so we have to take the symbol and not to personalize it. But anyway, it's quite difficult. Donc on sait que ça peut être compliqué parce que le trône, on peut l'associer littéralement, mais je sais que c'est compliqué à associer. So, if I understood you well, you said the woman who attracted to the throne and not the throne who is attracted to the woman. Donc si j'ai bien compris ce que tu as dit que c'est la femme qui est attirée par le trône et pas le trône qui est attiré par la femme. Does it make a difference Est-ce que ça fait une différence if big we say differ- the woman or the throne? si on dit la femme ou le trône? It makes a big difference. Ça fait une grande différence. I don't know who that person. You can name them. They won't mind. Je sais pas c'est qui cette personne. I think it's Curtis who says that, Je crois que c'est Curtis qui a dit ça. but I'm not sure that I understand well. You can stop. The throne is No, you attracted can- to the you can woman. stop. Le trône est attiré par la femme. Pedro? Let me. Okay, Pedro? Okay, I don't know. If it was Curtis, Si c'était Curtis, I'm pretty sure Curtis understands it the same way that I've just explained. je suis sûre que Curtis le comprend de la même manière que ce que je viens d'expliquer. I haven't spoken to Pedro Et je n'ai pas parlé à Pedro on that specific issue. sur ce sujet en particulier. So either it's a misunderstanding or he doesn't see it the same way. Soit c'est une mauvaise compréhension ou alors il ne le voit pas de la même manière. The reason why this is important Yeah, okay. La raison pour laquelle c'est important, is because if the king c'est parce que si le roi said, I'm fed up of my wife dit bah, j'en ai marre de ma femme, and I want a new woman, je veux une nouvelle femme, what would have stopped the sixth qu'est-ce qui aurait arrêté le sixième getting into bed? de coucher? Because that woman was always there, always bad. Cette mauvaise femme, elle était toujours mauvaise, elle était toujours là depuis le début. Just in the book of Proverbs, she's on the corner of the street, ready for action. Dans le livre des Proverbes, elle est au coin de la rue prête à l'action. And if it was the king that initiates or does the first move, Si c'est le roi qui initie ou qui fait ce premier mouvement, that sixth kingdom, ce sixième royaume, when it put on its new clothes and looked really sexy, would have said, I'm going out on a date. lorsqu'il met
The fact that the sixth never does that Le fait que le sixième ne fait pas ça proves, I think, that it's the other way round. que c'est l'inverse. The woman looks at that man La femme regarde cet homme and says, et dit "You're not my type." bah, t'es pas mon type. And when it says, "I'll become the seventh then," Et lorsqu'il est dit bah, deviens le septième alors, she says, "You're almost there, elle dit bah, tu y es presque, but not quite." pas tout à fait. The Sunday law, La loi du dimanche, if we mark that as January 2025, si on marque ça comme étant janvier 2025, fornication in bed, la fornication au lit, dans le lit, the woman la femme looked at that king a regardé ce roi many months before plusieurs mois auparavant and says, "You're already attractive. en disant tu es déjà attirante, You have done enough." tu as fait assez, Whatever turns her on, peu importe ce qu'elle fait, ce qui l'intéresse, long before January, bien avant janvier, where they commit fornication, là où ils commettent la fornication. and people in the movement have struggled to explain that. Et les personnes dans le mouvement ont eu du mal à l'expliquer. And what I've tried to say, Ce que j'ai essayé de dire, I don't think it's registered with some people. je pense pas que ça s'est vraiment peut-être enregistré dans l'esprit des gens. There are three, I'm only going to call them things or entities, whichever we want to go for. Il y a trois choses ou entités, peu importe ce qu'on veut l'appeler. The king, Le roi, the woman, la femme and et the people. le peuple. The citizens, 300 million people in America. Les citoyens, 300 000 personnes aux États-Unis. And November Et en novembre 2024 2024, is the story of whom? c'est l'histoire de qui? The people and the woman. De la femme. They vote for Trump, the woman. Ils votent pour Trump, la femme. The seat is not in that story. Le siège ne se trouve pas dans cette histoire. And the story of Revelation 17, which is the Sunday law story that we need to understand, Dans l'histoire donc du siège d'Apocalypse 17, c'est l'histoire que nous devons comprendre de la loi du dimanche. does not speak about collateral damage. Il n'est pas parlé de dommages collatéraux. And of those three entities, who is collateral damage? De ces trois entités, c'est qui le dommage collatéral? The people. The story is about the king and the woman. L'histoire parle là d'un roi et d'une femme. And if you can see that in January 2025, Si vous le voyez en janvier 2025, the woman la femme sits on the lap of the man. s'assoit sur les genoux de l'homme, Literally. littéralement. She sits in the seat Elle s'assied sur le siège and she says, "Finally, I'm here. et elle dit bah enfin j'y suis. I've been dreaming about this moment, J'ai rêvé de ce moment. Trump 2, Trump 2, not Trump 1, pas Trump 1. since when? Depuis quand? It wasn't in November. C'était pas en novembre. Because November is the story of the people and the woman, Parce que novembre, c'était l'histoire du peuple et de la femme. not the woman's fantasy dreams that she had about the man. Pas du rêve plein de fantaisie qu'avait la femme sur l'homme. And the only date that you have Et la seule date qu'on a that's on the table, disponible that's an option, en tant qu'option, is July. c'est le mois de juillet. And you not only now have a prophetic argument for that, Maintenant, non seulement vous avez un argument prophétique pour cela, you just go and read the newspapers. vous allez juste lire les journaux. And that's what they're saying. Et c'est ce qu'ils disent. When does Project 2025 come up? Quand est-ce que le projet 2025 arrive? In July. En juillet. I don't mean it was created then. Alors, je ne veux pas dire que ça a été créé à ce moment. What is Project 2025? C'est quoi le projet 2025? Is it the woman C'est pour la femme or the presidency? ou la présidence? We might not be sure, On n'est peut-être pas sûr, but it's the woman saying, mais c'est la femme qui dit when I get into power, lorsque j'arriverai au pouvoir, this is what the presidency will do. c'est ce que la présidence fera. Not me. Pas moi, The president will do that, le président fera ça, which is the king. le roi. And she was having
fantasy dreams in July about that. Et elle avait des rêves donc de fantaisie en juillet. It's July C'est juillet. because it's the story about the king and the woman, not the people. Une histoire sur le roi et la femme, pas le peuple. There are other arguments besides that one Il y a d'autres arguments à part celui-là. to show this. Trouvez cela. Why does the sixth kingdom fall? Pourquoi est-ce que le sixième royaume chute? Because it gets to a place Parce qu'il arrive à un moment where it will change name, not function. où il va changer de femme, mais pas de fonction. This is what we've misunderstood. C'est ce qu'on avait mal compris. We say sixth On dit 6, into seven, passe au septième. change of function. C'est un changement de fonction. The presidency changes function. La présidence change de fonction. Forget the woman, forget the president person. Oubliez la femme, oubliez le président The- en tant que personne. The presidency changes function, and I'm saying no. Mais c'est la présidence qui changeait de fonction et The- moi je dis non. The king does the same thing. Le roi, lui, fait la même chose. End of six, beginning of seven, nothing changes. Fin du sixième, début du septième, rien ne change. It's a theoretical or prophetic marker C'est un marqueur théorique ou prophétique, that the king has crossed the line comme quoi les rois ont passé une ligne, ont dépassé la ligne. from the original power Du pouvoir d'origine to more power that it shouldn't have à plus de pouvoir qu'il n'aurait pas dû avoir, to another increment of power. à une autre partie du pouvoir. And that increment Et cette addition-là triggers the title change from 6 to 7. déclenche le changement de titre du sixième au septième. That's why it falls. C'est la raison pour laquelle il chute. And what caused it Et qu'est-ce qu'il a causé? wasn't bad people, C'était pas de mauvaises personnes, wasn't bad women. c'est pas de mauvaises femmes. It was, I'll just call it, time and chance, Je vais dire c'est le temps et la chance. accidents, Des accidents, emergencies. des urgences. 9/11, Le 11 septembre, COVID, le Covid, we've added Ukraine. et on a ajouté l'Ukraine. So these are things that have influenced that change, Ce sont des choses qui ont influencé ce changement, independent of a woman. indépendamment d'une femme. Have I answered question 6 to people's satisfaction? Est-ce que j'ai répondu à la question 6? Question 1 I meant, yeah, sorry, I don't know why I said question. It's because I got stuck on the sixth kingdom. I'm reading 6 and then, okay, Sur le sixième royaume, c'est pour ça. you've got the list. What one do you want me to do next? It will take 2 hours. It will again. take, but I'll make a start. I'm going to go with number 2. Question 2, because I've already answered it. Son Dieu, j'y ai déjà répondu. For the translators, this is number 2. I'll read the whole question. We are saying that the throne, which is the office of the presidency, the king, flirts with the woman, Trump, on July 18. I want to, because this gets translated from French to English, it sounds like a statement, but it's actually a question. So I'm going to put, are we saying? Not that we are saying. Are we saying this? That's part 1 of the question. Why do we not say that it is the woman who is flirting with the office of the presidency? Part 2 of the question. Part 3 of the question. Is this interpretation intended to support the idea that the king is married and committing adultery with the prostitute? Alors, il y a 3 parties dans la question. Première partie, est-ce que nous disons que le trône, l'office du président, le roi, flirte avec la femme, Trump, le 18 juillet? Deuxième partie, pourquoi ne disons-nous pas que c'est la femme qui flirte avec le bureau de la présidence? Et troisième partie, est-ce que cette interprétation sous-entend est censée soutenir l'idée que le roi est marié et commet l'adultère avec la prostituée? I'm okay with
What I'm about to ask, Je suis OK avec ce que je vais demander. I hope you all are. J'espère que vous l'êtes tous. When you said Pedro had suggested this, I said Curtis. Lorsque tu as dit que Pedro avait suggéré cela, tu as dit Curtis, when I say you, I meant the group. toi, First, the group said Curtis, they mentioned Pedro. premièrement, le groupe a dit Curtis et après, le groupe a dit Pedro. But me, I said Curtis. Mais moi, je dis Curtis. When was that? C'était quand? Sabbath, last Last Sabbath? Someone said Pedro. When was that? Last week? The week before. So We have both. the two. We have both speakers on the same day. Okay, so both of them are speaking to the French group. Ok, donc les deux groupes, les deux personnes, Pedro et Curtis, ont parlé au groupe français le même jour. Okay, I'm sure both of them won't mind addressing that. Je suis sûre que les deux, ça ne les gênera pas de répondre à cette question. Either it's a misunderstanding on Pedro's part, Soit c'est une mauvaise compréhension de la part de Pedro, or he's already changed his mind. ou alors il a déjà changé d'idée. And I think if it was Curtis, it might have been a misunderstanding because Curtis has believed what I've taught. Et si c'était Curtis, en tout cas, c'était une mauvaise compréhension parce qu'il croit ce que je viens d'enseigner. So answering question 2, Donc je réponds à la question 2. I'll say I. Je vais dire moi. I am saying that the woman flirts with the throne. Moi, je dis que la femme flirte avec le trône. It's the woman that initiates this C'est la femme qui initie cela. on July 18, Le 18 juillet. as I've explained, I've described. Comme je l'ai expliqué, Biden Biden did something. a fait quelque chose. To what? À quoi? What did Biden do? Qu'est-ce que Biden a fait? Natasha? He weakened more and more the throne. So Natasha said he weakened more and more the throne. Donc Natacha a dit qu'il a affaibli de plus en plus le trône. That's correct. C'est correct. But I'm just going to say he actually strengthened it. Mais je vais dire en fait qu'il l'a fortifié. The strengthening of the throne weakens it in reality. La fortification du trône, en fait, l'affaiblit. So he's going to make the seat of the presidency Donc le siège de la présidence more powerful than it's been in the past, va le rendre encore plus puissant que ce qu'il a été par le passé, to the degree au point où, that in July 2024, en juillet 2024, Trump will say, the bad woman will say, Trump va dire, la mauvaise femme va dire, I like the look of that king, j'aime ce à quoi ressemble ce roi, that seat, ce siège, it's now attractive to me. il est attirant pour moi là. And the seat and I Et le siège et moi-même, can make music together. on peut faire de la musique ensemble, We can be in harmony with one another, on peut être en harmonie les uns avec les autres, and we can finally get some things done. et enfin on peut faire des choses ensemble. Because before, Parce qu'avant, even in 2016, même en 2016, I couldn't. If I was in a relationship with that king, si j'étais en relation avec ce roi, I couldn't have get it to do things. je n'aurais pu rien faire, Just wouldn't have worked out. ça n'aurait pas fonctionné. We would have gone on a date and it would have failed. On aurait été ensemble en date et ça aurait échoué de toute façon. But now, Mais maintenant, because of what Biden has done, à cause de ce qu'a fait Biden, that seat looks perfect. ce siège semble parfait. Can't wait to sleep with it. J'ai hâte de coucher avec lui. Then in November, Ensuite, en novembre, which we should have known on aurait dû le savoir, just by that prediction, juste basé sur cette prédiction. Trump wins, Trump gagne, which is, I'm going to say, in our story, an irrelevancy. ce qui est dans notre histoire ici, pas important. What I mean by that, it's a minor waymark, if I call it that way. Ça veut dire que c'est une balise mineure en comparaison. No, a minor event. If I call it a waymark, people are going to ask what the waymark is. It's an event. Non, un événement
January 2025. Janvier 2025. The legal definition of fornication occurs. La définition légale de la fornication se passe. So if you want to make Revelation 17, is it verse 2 or 3? 2? Si on met 3? 3? Apocalypse 17, verset 2, 3. If you want to mark that, 2. Yeah. If you want to mark that as the end of the world specifically, si on veut marquer donc Apocalypse 17, 2, là où il y a la fornication, la fin du monde spécifiquement, it's January 2025, c'est janvier 2025. not July. Pas juillet. Matthew 5, Matthieu 5, 27 27, is July. c'est juillet. One is moral, one is legal. L'un est moral, l'un est légal. One is spiritual, one is literal. L'un est spirituel, l'autre est littéral, l'autre est spirituel. Where should we be? Où est-ce qu'on devrait être, nous? We should follow Jesus' leading On devrait suivre les pas de Jésus and stick with that definition. et rester avec cette définition. If we're not living in a patriarchal movement, Nous ne vivons pas dans un mouvement patriarcal. this movement lives in the city. Ce mouvement vit dans la ville, If that doesn't upset you. si ça ne vous gêne pas. I think the rest of the question is answered for question 2. Je pense que le reste de la question est répondu. Is everybody okay with that? Does it make sense that it's the woman that initiates? Ok avec le fait que ce soit la femme qui initie. For me, it's more logical. For me, it's more logical. It makes more sense Pour moi, c'est plus logique, ça a plus de sens. that the woman is attracted to the throne of presidency. Que la femme soit attirée par le trône de la présidence, That's the reverse. plutôt que l'inverse. How much time do we have? Okay, I'm going to jump to number 4. Je vais passer à la question 4. Number 4 and number 3 are connected. La question 3 et 4 sont liées. Question 3. I'm going to read question 3 and 4 together quickly. In Daniel 2, we have 5 materials: gold, silver, bronze, iron, then iron and clay. We see only 5 kingdoms, yet in Revelation 17, we see 7 kingdoms. Which kingdom do iron and clay represent? That's question 3. And question 4. How can we explain the transition from the papacy to the King of the North in 1989? Question 3. Dans Daniel 2, nous avons 5 matériaux représentés: l'or, l'argent, le bronze, le fer et l'argile. Nous voyons uniquement 5 royaumes et pourtant dans Apocalypse 17, nous voyons 7 royaumes. Quel royaume est-ce que le fer et l'argile représentent? Et question 4. Comment pouvons-nous expliquer la transition de la papauté au roi du Nord en 1989? Okay, so I'll give the other translators a second to catch up. Okay, that's enough. So I just want to make, I don't have much time, I just want to make some, I can't answer them fully. Don't rush to answer. I want to put some points Okay. in place. Yes, but I'm don't not going to rush to answer the question, I want to put some points in place. Je peux mettre quelques points en place, je ne vais pas me dépêcher pour y répondre. In Daniel 2, Daniel 2. you might have 5 materials, but you don't have 5 kingdoms. Vous avez peut-être 5 matériaux, mais on n'a pas 5 royaumes. So, did I say question? I mean question 3. Question 3. There are only 4 kingdoms, Il n'y a que 4 royaumes, not 5. pas 5. So I don't agree with that. Je ne suis pas d'accord avec ça. I agree that there are 5 materials. Je suis d'accord qu'il y a 5 matériaux. Revelation 17, we see 7 kingdoms. Apocalypse 17, on voit 7 royaumes. And then the last part of the question is, which kingdom does the iron and clay represent? Et ensuite, la partie de la question, c'est quel royaume est-ce que le fer et l'argile représentent? So in terms of Revelation 17, En termes d'Apocalypse 17, iron and clay le fer et l'argile, is 5th, 6th and 7th kingdoms. c'est le 5e, 6e et 7e royaume. But in Daniel 2, there are only 4 kingdoms. Mais dans Daniel 2, il n'y a que 4 royaumes. So 5, 6 and 7 in Daniel 2 is all part of the 4th kingdom, which is Rome. Donc 5e, 6e et 7e royaume d'Apocalypse 17 représentent dans Daniel 2 le fer et l'argile qui, dans Daniel 2, est Rome. Part of the complexity that we have Une partie de cette complexité-là qu'on a, is often we would call c'est parce que
We would use a term called papal Rome. And there is no papal Rome. There is just Rome in its different phases. And those different phases are defined by the different phases of the woman. Woman 4, woman 5, woman 6, woman 7. It may sound like a small difference, but that subtle difference is a big issue, I think. A question that got asked in 2025 Sunday Law Studies. Can a king be a king without a kingdom? Can a king be a king in exile? That's the question. And the answer is? Put your hands up if it's yes. No? 2 no's and everyone else doesn't know. So the answer is yes. A king can be a king without a kingdom. I'm not going to prove it. That's part of what's wrapped up in this story. So I just want to add in another component to this. Ellen White, this is what I was speaking earlier, speaks about the old world and the new world. Which is what? So we've got Europe and America. What does she mean when she says Europe? Not waters. Kingdoms. It's not geography, it's kingdoms. So I'm going to put kingdoms here. Everyone okay? I want to use a mathematical sign. What does she say about their relationship? In the great controversy. What's between them? There's an abyss between them, so what will happen? A mathematical sign. Plus. They're going to come together. And when they get the third one, spiritualism, that will be the 7th kingdom. She doesn't say that, but we would say that. The old world, Catholics, with the new world, Protestants, with the atheists, the spiritualists, all come together. That's the 7th and final evil kingdom. Are we okay with that? My sort of review of how Ellen White views it. I've left spiritualism out of it. The UN, all the world, forget them for the moment. United States, Europe are going to join hands. Her context is Catholic Europe, Protestant America will come together in unity. Make a Sunday law and kill you all. The Adventists, not everyone else. Is that okay? What do I have described it? That's Ellen White. I'm going to give you our version of this. Our version today. Which I might add, I think
we have had hidden away in all of our messages, que je pense que nous avions déjà caché dans tous nos messages déjà auparavant, particularly particulièrement Time of the End magazine. dans le magazine de temps It's in there, c'est là, but Elder Jeff, mais l'ancien Jeff, because he agreed with Ellen White, parce qu'il était d'accord avec Ellen White, couldn't resist. He's going to just copy her. il va la copier. So he's going to write out the correct answer, but there's going to be mistakes. Donc il va écrire la bonne réponse, mais il y aura des erreurs. So us today, Nous, aujourd'hui, we're going to agree on est d'accord with him, avec lui, with Ellen White, avec Ellen White, and we're going to correct the mistake. on va corriger les erreurs. So if the old world and new world are doing it together, Si l'ancien et le nouveau monde le font ensemble, can we call that parallel? est-ce qu'on peut appeler ça parallèle? I'm not sure if that's what some of you were going to say. Je ne sais pas si c'est ce que certains d'entre vous allaient dire. They happen at the same time. Ça se passe en même temps. So you can guess now Donc on peut deviner maintenant what I'm going to put now. ce que je vais mettre. If they parallel those kingdoms, S'ils sont en parallèle avec ces royaumes, what will we do? qu'est-ce qu'on fait? What's the opposite of parallel? L'opposé de parallèle. One after the other. L'un après l'autre. They're at the same time, we're going to do it at different times. Là, eux, c'est en même temps. Nous, on va le faire à différents moments. Old world, then new world. L'ancien monde, puis le nouveau monde. Who's not okay with that? Qui n'est pas d'accord avec ça? I'm assuming that's really straightforward, everybody can understand that. J'imagine que c'est assez simple, tout le monde peut comprendre cela. Taking a great controversy statement, On prend une déclaration de la tragédie des siècles. I agree with everything Ellen White taught, Je suis d'accord avec tout ce qu'Ellen White a enseigné, everything that Elder Jeff taught, tout ce que l'ancien Jeff a enseigné. all the modeling is correct, Les modèles sont corrects, except sauf not parallel, pas parallèle, sequential. mais en séquence. Can everybody understand that? Est-ce que tout le monde peut comprendre cela? Even if you don't agree. Si vous n'êtes pas d'accord, même si vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous pouvez comprendre? Now come back to use our terminology, our thinking today. Maintenant, on va utiliser notre terminologie, notre pensée aujourd'hui. We're in the seventh kingdom, post-Sunday law world. On est dans le monde du 7e royaume après la loi du dimanche. The new world is what? Whom? Le nouveau monde, c'est qui? USA. Les États-Unis. Okay with that? Ok? Seventh kingdom, Le 7e royaume. USA, seventh kingdom. États-Unis, 7e royaume. Beginning or end of the seventh kingdom? Le début ou la fin du 7e royaume? We're at the end. On est à la fin. When did the seventh kingdom begin? Quand est-ce que le 7e royaume a commencé? We have a new world order. On a un nouvel ordre mondial. What year is that? C'est quelle année? 1991. 1991. Skip over 2 years, it's 1989. 2 ans avant, c'était 89. America's already telling you we have a new world order. Les États-Unis vous disent déjà qu'ils ont un nouvel ordre mondial. Unipolar Unipolaire, means what? ça veut dire quoi? One. One superpower. Un super pouvoir. What's that telling us? Qu'est-ce que cela nous dit? The unipolar world order, is it beginning or coming to an end? Cet ordre mondial unipolaire, là, il commence ou il se termine? When did it start? Qu'il a commencé, You gave me the date. vous m'avez donné la date, 89, 91. 1989-1991. I just said we're at the end of the seventh. Et là, j'ai dit qu'on est à la fin du 7e. When does the unipolar world come to its end? Quand est-ce que ce monde unipolaire arrive à sa fin? In the time period in which we're living. Dans la période dans laquelle nous vivons. We're not. I can't understand. You've got to stop. You've got. We're not. It isn't commencing. Il ne commence pas, It's ending. il se termine, It's coming to its end. il arrive à sa fin. What does verse 44, 45 say? One of them. C'est 44-45. There we go. Comes to its end. It's going to come to its end. Il arrivera à sa fin. So it begins. Donc il commence We'll go 1989. 89,
start and ends. I'm just going to put today in our time period without defining that. We okay with that? Sequential. This is USA 7th. Old world. What's that? Let's parallel it. USA, Europe. Everybody okay with that? What number? What number? No, fifth. Use the fifth. Fifth. It's number 5. Okay. All I want to ask, 1989. No, today. Give me the name of the president. USA today, Trump. Give me the name at the beginning. So we Bush. I'm going to put the other one. Is that correct spelling? Have to get that correct. Reagan, yes? Okay. I want to go with this one, even if it's not technically correct. Because I want you to give me the name. Oh no, the date here. Because we had dates. So this is what we got a line here today in 1989. Give me the date for this one. What can't you see? What can't we see? I want 2 dates for the 5th. 538, 1798. What? Okay. 1798. Okay. 538, 1798. Okay, forget that question. Give me the name. Here. You gave me the name here. Give me the name. No, name of a person. Europe, Old World, 5th Kingdom. I want a name. John Paul II. Now give me the date. 1989. This is the mistake, if you want to call it whatever you want to call it, misunderstanding that Ellen White and then Elder Jeff make. They turn sequential kingdoms into parallel kingdoms. You can understand why Ellen White does it. Because she has to compress history. She's got the Blair Act to deal with. Where the Catholics are saying to the Protestants, you're just copying our laws. What about this Sabbath issue if you're sola scriptura? She looks at her world events and compresses it. And Elder Jeff, he comes to this inflection point, which we call 1989, and sees 2, this is his misunderstanding, he sees 2 sequential kingdoms and makes them parallel. And he misunderstood that they're sequential. And why that's so sad, in order for the 5th kingdom,
the papacy, king of the north, without a kingdom, in order for it to become into power, what does it need? Needs the help of a king. And where is the papacy ruling? Europe. Who does it want and need? A European king. It tried one, I'm going to say 70 years ago, called Germany. It didn't work. It was the king of the north without a kingdom. Which kingdom is it interested in? 5, 6, or 7? This is our mistake. Papacy is interested in the 5th. 5th is old world. 5th is Europe. The papacy is not about to change its passport. Not about to emigrate to America and become American. It wants the 5th kingdom superpower. And none of the European kings are what kingdom? 5th. But they divorced her. So it's not kingdoms anymore. They say no. Then it says, I'll go where? Which kingdom? Which kingdom? If I ask a bad question, you give bad answers. Because there are no kingdoms. United States, 6th kingdom would never do that. It's against the law. There are no kingdoms left. So what option does she have? Elder, there is no 7th. There is no 8th. There are no kingdoms. Elder Jeff says what? John Paul II is going to go to where? Get what? It will get chariots and ships. Doesn't care where it gets them from. It doesn't say USA in the verses. It doesn't say kingdoms in the verses. That United States that's in Daniel 11, verse 40, and in the Time of the End magazine, who is that United States? What is it? I'll give you a choice. 6 or 7? Both. None. It's ships and chariots. It's nobody. It's some random person that's willing to help out. I'll call it a rich mercenary. Someone who is going to self-finance, and they're going to work for the papacy. Work for the king of the north. That's the story of the 5th kingdom. And that's part of the mistake that we've made. Misunderstanding. And that's built into question 3 and 4. In 1989, that mercenary does what? Like most mercenaries do. They betray their employers and they say, whatever that wealth is, I want to go for that. You want the world? I'll take it instead. And that's the beginning of the story of the 7th.
when America becomes the king of the North. lorsque l'Amérique devient le roi du Nord. With a kingdom? Avec les royaumes, Not yet. pas encore. Let's pray. Let's pray quietly. Holy God, we want to thank you Dieu Saint, nous voulons te remercier that we can learn so much de ce que nous pouvons apprendre autant de choses so quickly si rapidement. in only 2 short years. En 2 années rapides, You have radically changed this movement tu as changé radicalement ce mouvement. because we have gone to the roots. Parce que nous sommes allés à la racine. We are searching in the roots to understand who and what we are Nous cherchons dans la racine pour savoir qui nous sommes, ce que nous sommes, and who and what the kingdoms of this earth are. et ce que sont les royaumes de cette terre. We thank you that we can be radical. Merci parce que nous pouvons être radicaux. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen.